Continuando con el video anterior del canal, David Icke recientemente ha participado en una serie de entrevistas de las cuales yo les voy a traer el resumen de las cosas más interesantes. En el video anterior hablamos del Blue Beam, proyecto que se prepara para engañar a la humanidad a partir del año 2024, haciéndole creer que somos víctimas de un ataque o invasión extraterrestre. En este video vamos a hablar de un tema muy interesante, y es qué pasa después de la vida. ¿Qué pasa cuando el cuerpo astral abandona el cuerpo físico? Porque el cuerpo físico muere y ya no es apto para albergar el alma. El tema de la reencarnación es un tema que hablamos mucho en videos pasados. Y como bien dice Icke, en mis investigaciones llegué a la misma conclusión que él. La reencarnación podría ser una trampa dentro de la Matrix para que tu cuerpo astral no escape y vuelva a ser insertado en la realidad 3D que llamamos vida. Películas como Bandersnatch, que fue la primera película interactiva de Netflix, tocan este tema en primado negativo. One for you, one for me. What is it? It lets you see the bigger picture. I don't know. It'll help you understand. Do you want it? Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Yes. ¿La realidad no existe o el que no existe eres tú? ¿Acaso la muerte es parte de la Matrix? The government monitors people. They pay people to pretend to be your relatives. And they put drugs in your food. And they film you. There's messages in every game. Like Pac-Man. Do you know what PAC stands for? PAC. Program and Control. Program and Control. He thinks he's got free will, but really, he's trapped in a maze, in a system. All he can do is consume. He's pursued by demons that are probably just in his own head. And even if he does manage to escape by slipping out one side of the maze, what happens? He comes right back in the other side. He comes right back in the other side. Escapar del laberinto o escapar de la Matrix parece poco probable. Nadie escapa a la realidad. Solo puedes darte cuenta que eres parte de un videojuego, pero no puedes escapar de él. You realize we're basically just like zeros and ones floating around the universe like tiny specks of dust. Like, doesn't the very nature of our existence make you wonder if there's more to life than this? Why would I wonder if there's more to life when the life I got is perfect? Soul, película de Disney Pixar, nos muestra en la cara el gran secreto arconte de la reencarnación. Este tipo de películas apuntada a niños de entre 6 y 12 años tienen unos guiones muy complejos, ideas muy profundas, que los niños no llegan a comprender conscientemente. Sin embargo, este conjunto de mensajes van promoviendo agendas para que esos niños en el futuro, gracias a esa programación mental invisible, las acepten más adelante sin siquiera cuestionarlas. Primero, en la escalera se topa con unos pocos personajes que le explican que se está dirigiendo hacia un lugar llamado el Gran Después. Es el lugar donde continuará la supuesta vida después de la muerte. O la película Prodigio también muestra cómo un alma maligna puede volver a la tierra y poseer un nuevo cuerpo. Soon the invading soul will have control. And Miles will be gone. Watch the silver eye on top of the arm. We're going back through your life. Back to the day you were born. Back to the time before this body. Todas estas películas que les menciono muestran exactamente lo que pasa después de la muerte, o mejor dicho, después de la vida en primado negativo. Por supuesto, hicimos videos de todo esto años atrás, que el algoritmo de YouTube ha dejado oculto y olvidado. Así que en la descripción y en los comentarios les voy a dejar los enlaces directos de todos estos informes para que después los vayan a ver. También les recuerdo que por mi canal secundario de New Dawn estoy compartiendo videos censurados y olvidados, o algunos ocultos que YouTube ya no muestra.
Así que vayan, suscríbanse a ese canal, que van a encontrar videos de años anteriores que ya es difícil encontrarlos si los quieren buscar. También pueden formar parte de los miembros especiales de este canal y ahí encontrarán de forma desmonetizada todo lo que YouTube no quiere que veas. Solo tienes que unirte en la pestaña de unirse por un valor casi simbólico, ya que puse el menor requerido para poder formar parte del programa de miembros especiales y ocultar los videos ahí adentro. Bueno, Ike en esta entrevista menciona el gran engaño que oculta la Matrix. Cuando pensamos que luego de la vida llega la liberación, la ascensión, nos topamos con una trampa que nos hace creer que tenemos que volver para seguir aprendiendo. ¿A seguir aprendiendo qué? Bueno, esa es la cuestión. Y de una forma casi inocente, nuestra energía o cuerpo astral es guiado en ese plano no físico por entidades engañosas, ¿no? Entidades que nos hacen caer en esta trampa y nos llevan por una puerta para volver a la Tierra. Bueno, claro que nosotros, al no portar el conocimiento de lo que hay que hacer, caemos en esta burda trampa y volvemos a la Tierra sin memoria de vidas pasadas y ocupamos un cuerpo nuevo y volvemos a hacer el bucle. De esta forma, la Tierra recicla millones de almas una y otra vez, realimentando el sistema, manteniendo esclavos en un bucle casi infinito a todos sus participantes en este gran programa 3D que hoy en día lo conocemos como Matrix. Bueno, claro que esto es una teoría, no hay forma de comprobarlo, pero si vamos a las experiencias de personas que volvieron de la muerte o estuvieron ahí algunos segundos o minutos, ellos hablan de todo esto. Es muy fácil engañar a alguien si éste no porta ningún conocimiento, y esa es la razón porque todo lo que somos o podemos ser no se nos enseña en ningún lado. La idea es mantener a las almas humanas en completa ignorancia. Quienes logren escapar de lo que se llama el círculo no interrumpido podrán escapar de la Matrix y liberarse de la esclavitud 3D. Sería como escapar del videojuego que nos mantiene prisioneros, entretenidos, viviendo las aventuras de los niveles. Pero más allá del programa existe algo inimaginable. Es la verdadera vida. ¿Quién mejor que el señor Ike para explicar todo esto? Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. This simulation is not confined to this level that we call the human world. But there are other levels of it, which we call the spirit world. And what if, when people leave the body, if they are not at a state of awareness, what the Eastern religions would call enlightenment, to be vibrating to a frequency which comes from your perceptual state, to get out of the frequency bubble that this simulation is on all its different levels. Well, how about you just go back into the cycle and you keep recycling, not actually onto a billionth of a pinhead, but from one, although it just appears like that, but you're actually reincarnating from other levels of the simulation into this level of the simulation, and it just goes on and on and on. And what if, just as people are bewildered by what the hell this world is and what's happening, that when you leave the body, if you've not reached a certain level of awareness of what the hell's going on, which is what the book's all about, then you're bewildered in another way, and you believe, just as you believe you're here for this reason, that reason, or you're here to learn lessons or whatever you believe, outside of this, still in the simulation, you believe that you have to keep coming back here to learn lessons to get out of the cycle. And it was interesting to me that when you look at ancient cultures and cultural beliefs, they do believe in this cycler movement in and out of this reality. And there's a very old esoteric concept of what they call the ring pass knot. The ring pass knot is
perceived to be a limit, you could symbolize it as the outer rim of a bubble, that if you're not in a certain vibrational state, i.e. state of awareness, which is why they relate enlightenment to getting out of here, then you can't get through the ring past knot. Other beliefs and religious beliefs talk about the Ouroboros, which is the snake eating its own tail, which is symbolic of this limit, this ring past knot. And so it becomes clear to me that the trap is much bigger than just the manipulation of this reality that we call the human world. It goes beyond that, well beyond that. So you come into this world to learn lessons, but what happens? You suffer from emotional and mental traumas and challenges. It pulls you into depression, into anxiety, into fear, the four-letter word that controls the world, and if actually controls the simulation in all its forms. And you leave the body overwhelmingly in a low vibrational state. So you don't get out of here. The idea is that you keep control of perception, i.e. frequency, to the point where no one gets out of here. And you know, there are traps everywhere. Like there's the trap of, yeah, it's about reincarnation and learning lessons. It's a freaking trap. It's not about learning lessons. We don't have to learn lessons. We are all that is, has been, and ever can be. We don't have to learn lessons to stop incarnating on a billionth of a pinhead or into this level of the simulation, whichever you choose to symbolize it as. We can reach our own state of enlightenment just by the realization of who we are. And if you look at when you come into this reality, the human world, what are they telling you from cradle to grave to self-identify yourself with? The body and the labels of a human life. They're saying you are a man, you are a woman, you are something in between. You are this sexuality, you are that race, you are this religion, you are that income bracket. All these labels, that's who you are. And if you perceive yourself in those incredibly limited terms, because they're not who we are, they are experiences that who we are, consciousness is briefly having in a human life. But if you self-identify with those labels, you're self-identifying with limitation. When you self-identify with limitation, your sense of limitation becomes expressed vibrationally in a low vibrational state, which means when you leave this reality, this human reality, you're in a vibrational state that stays in the cycle, round and round and round it goes. And, you know, the other part of the trap is, where did the simulation come from? And I've been writing about this for quite a while. As Rich Terrell at NASA said, if this is a simulation, which he believes it is, who the hell created it? And this brings us to that question I posed earlier. Why can't we see that which is manipulating us in a non-human form, as I say it is? Well, because we can only see this tiny narrow band of frequency called visible light, and the force that is manipulating human society, controlling the simulation, actually created the simulation to enslave us by enslaving our perception. It's what the simulation is, enslavement of perception, is operating outside the band of frequency that we can see. And if we call this reality the third dimension, keep it simple, and
higher, or another level of frequency high enough for us not to be able to see it. The fourth dimension is what spiritual people call the astral dimension or the astral plane. When people talk about astral traveling, it's actually traveling with the mind, because the fourth dimension, the astral dimension, is the dimension of mind. And it's from there that this reality is manipulated, controlled, and orchestrated from. Run! Why aren't you running? What's wrong with the people?